This video you're watching and listening to the history of writing to the print and online writing paper. It is a compulsory paper for semester 4 BA Communicative in English, and in the series of these videos you're watching and listening to various modules and different parts of this paper, the print and online writing. Study the evolution and history of online writing. We will see a summary of the origin of writing itself. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ റൈറ്റിംഗ് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശരിക്കും എഴുത്തിൻ്റെ ആദിമ സമയങ്ങളെ പറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചത് എന്നതിനെയൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. See, what was the function of early writing? ആദിമ കാലങ്ങളിൽ, so from the beginning of the time, so what was the purpose and how was writing? So the intention of writing was to present stories and narratives. കഥകൾ അതുപോലെ സംഭവ കഥകളൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആദിമകാലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും എഴുത്ത് ആരംഭിച്ച സമയങ്ങളിൽ എഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 2700 BC approximately, writing is only used for accounting. It was used to record what comes in the temple or the palace and what comes out. So and so much gold, so and so much sheep, so and so much bushels of grain. It's only the numbers and the things counted, and then at some point the name or who it belongs to also began to be written. So എഴുത്തിൻ്റെ ആദിമ സമയങ്ങളിൽ, ആദ്യമായി എഴുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചില അക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറുകളോ ഒക്കെ മാത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ. The same way in the palaces, so they were to write an account of what things are there and what are the things being lost, such like ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്തൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഒരു കണക്ക് എഴുത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. Let us get familiar with the pre-writing, that period, and what was used for writing. So in the pre-writing period, clay tokens were used for writing. Clay tokens, they were the first books. It's approximately 3400 BC. During 3400 BC, it came to be introduced. കളിമൺ ഫലകങ്ങൾ. സോ ആ കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന ചെറിയ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറുകളായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വന്ന എഴുത്ത്. So plain tokens were replaced by complex tokens. So ഇപ്രകാരമുള്ള ചെറിയ മൺഫലകങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ മൺഫലകങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. 3100 to 3000 BC, these clay tokens began to decline. No more these clay tokens were used. So obviously they should be replaced by some modern, some new methods of writing. അപ്പോൾ ഈ ക്ലേ ടോക്കൺസ് 3100, പ്രത്യേകിച്ച് 3000 BC-യോട് കൂടെ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി, ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അങ്ങ് കുറഞ്ഞു, ഡിസപ്പിയർ ആകാൻ തുടങ്ങി. Instead of clay tokens, clay envelopes were introduced. On the top is a clay envelope.
So an envelope, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കവറിനെയാണ് envelope എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ here the envelope, the clay envelope means several clay tokens can be there inside. So see, 17 plain tokens could be inside Bula envelope. So that was introduced approximately 3700 to 3200 BC. From these Bula tablets, the later numbers, the original numbers, നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ പോലും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Clay tokens, early tablets began to be introduced by 3100 to 3000 BC. By BC 4000 BC itself, pictographic writing introduced. 4000 BC, 4000 BC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3000 BCക്കും പുറകിലാണ്, 1000 വർഷങ്ങൾ പുറകിലാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ പിക്ചോഗ്രാഫിക് റൈറ്റിംഗ്, അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല മറിച്ച് ചിത്രരൂപേണ, കൊത്തിയെടുത്ത ചിത്രരൂപേണയുള്ള ആശയവിനിമയം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. Happened in the form of writing was the invention of cuneiform lipi by Sumerians approximately 3000 BC. ഏകദേശം 3000 BC യോടുകൂടെ സുമേറിയന്മാർ ക്യൂണിഫോം ലിപി കണ്ടെത്തിയത് എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ മഹത്തായ സംഭവമാണ്. Kind of writing was cuneiform writing. So when cuneiform writing was introduced, images were drawn with the pointed end of reed or wood stylus. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേനകൾ പോലെ തന്നെയുള്ള പെൻസിലുകൾ പോലെയുള്ള പേനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രരൂപങ്ങൾ എഴുതപ്പെടാനും വരയ്ക്കപ്പെടുവാനും തുടങ്ങിയത്. So cuneiform images are created by impressing the edge of the stylus into the clay. സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേയില് മുക്കിയ പേന, ആ തടി, ഈറ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള പേന എഴുതുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. So the word cuneiform comes from the Latin word cunus. Cuneiform writing was not a language. So this way of writing was used by Akkadian, Hittite, Semitic and Old Persian languages. These people who used these different languages, they used cuneiform lipi, cuneiform form of writing. And also this form of writing was used by scribes, professional scribes who worked in the palaces. So this cuneiform writing developed for accounting, legal and administrative purposes. ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് കടന്നു വന്നത് കണക്കുകൾ കൂട്ടാന്, നിയമപരമായ എഴുത്തുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. Compare the cuneiform tablet with the recent tablets, electronic tablets introduced. See on the left side you can see how tablets were used for writing. Cuneiform tablets were used, and on the right side you can see the same way technologically developed tablets, computers were used, and pens were also introduced. So how it was used for writing. Screen you can see the cuneiform alphabets, similar alphabets, like how it represented what the various things. So it was a picture method, engraving or drawing a picture representing the figure.
cuneiform form of writing. So the other one we see the writing style used by Egyptians. At around the same time as the Egyptians also developed their own system of writing, hieroglyphics. So that kind of writing came to be known as hieroglyphics. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പേപ്പർ എഴുത്ത് പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് തന്നെയാണ്. Egyptians didn't write on clay tablets but used papyrus. See, from papyrus only came the word paper. So paper was introduced by Egyptians. It's a great achievement or great turning point in the history of writing. Hieroglyphics. This kind of writing was also similar to cuneiform alphabets or writing, because the hieroglyphics also introduced pictures and symbols and not alphabets. So the word aero means sacred and glyph means curved or engraved. So for the Egyptians, writing was something sacred and divine. ഈജിപ്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുത്ത് അതൊരു വിശുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കലയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. The oldest hieroglyphics are thought to be about 6,000 years old. Great change happened in the writing process was the introduction of Phoenician alphabets. Phoenicians പുതിയൊരു alphabet introduced. The next big change was that. So it came around 3,000 years ago. ഏകദേശം B.C.E 1000 ഈ ഒരു Phoenician tablets introduce ചെയ്യപ്പെട്ടത്. At that time, people called Phoenicians lived on the eastern coast of the Mediterranean Sea, where Israel is today. Mediterranean കടലിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ Phoenicians ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഇസ്രായേൽ രാജ്യമാണ്. The Phoenicians sailed all over the Mediterranean, buying and selling things they needed. An easy way to keep record. So, unlike hieroglyphics and cuneiform alphabets, these Phoenician alphabets had only a few symbols. So, fewer symbols were used. So, each of the symbols represented one syllable. So it contained 22 letters. Phoenician alphabets contain 22 letters, which is fewer than the letters alphabets in English. Later, this Phoenician alphabets inspired Greek people, and they developed their alphabet based on Phoenicians. And then Romans introduced their alphabets were influenced by the alphabets of Greeks, and Greeks alphabets got influenced by Phoenician alphabets. On the screen you can see Phoenician alphabets, and then how Phoenician alphabets are very much similar to Greek alphabets. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും Phoenician alphabets, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എപ്രകാരമാണ് ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ്സ്, അത് Phoenician alphabetsമായി വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Get familiar with other ancient writing systems. So China introduced, the Chinese civilization introduced alphabets almost 3,500 years ago. That means
B.C. 1000. Then China introduced their alphabets. Then came Mexicans. So the civilization, Mayan civilization, introduced Mexican alphabets. Now, until now, we have discussed the origin and the early forms of writing. Now we are moving to online writing. So, what are the major types of online writing available? Online writing is also called as writing in the web. Major forms of online writing or web writing. First of all, it's wikis. Wikis are a collaborative website where multiple authors and multiple writers edit and the content. So you know about Wikipedia. Wikipedia is one of the wikis where multiple authors, multiple content producers, അതായത് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയൊരു വിക്കിപീഡിയയിലെ പുതിയൊരു ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വിക്കീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ. The second one is blog writing. So what is a blog? Blog is a theme-based and focused web page engages the reader, writing on subjects others are interested in. So നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ബ്ലോഗുകൾ വായിക്കുന്നവരാണ്, ബ്ലോഗ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്. സോ ബ്ലോഗ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ തീം. ഒരു വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ്. And it is focuses on a particular theme. So in that, a web page engages the reader, writing on subjects others are interested in. See, what you write on the web in a blog should be interesting to others to visit. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ബ്ലോഗ് പേജിലൊക്കെ താഴെ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കും. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതും വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുമാണ് ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുള്ളത്. Kind of online writing is websites. So websites can be personal, professional, corporate, such like. So we are all very much familiar with websites. For example, our college has a website. See, some of the companies, most of the companies, they have a separate website. So a person also can keep a website. So that's a personal website. So websites exist to give more information to the reader. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയോ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാൻ വെബ്സൈറ്റിന് കഴിയും. Next one is help guide or tutorial. Tutorial is a website or page built specifically to teach others a particular skill or skill set. നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ റൈറ്റിംഗ് ആപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. itself is a website or a web page that is built specifically for the purpose of teaching others a particular skill or skill set. ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ആയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് ഹെൽപ്പ് ഗൈഡ് ഓർ ട്യൂട്ടോറിയൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൗ ടു റിമൂവ് ദ ടയർ ഓഫ് എ കാർ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ. നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ഹൗ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൗ ടു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ടു. സോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ട്യൂട്ടോറിയൽ പേജ്. ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ്. Then newsletters and fact sheets. They are usually downloadable from an organization's website. These documents are recurring and updated as your audience needs. ഒരു കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റിൽ അവിടെ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട് ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. They can be easily downloaded by the reader
from the organization's website, and these documents are recurring and updated as your audience needs. വായനക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ സമയത്തും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല അപ്ഡേറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള റൈറ്റപ്പ് ആണ് ഓൺലൈൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട് ഷീറ്റ്സ്. You were watching and listening to the history of writing. Hope that all of you understood this video. We'll come with another one. Until then, goodbye.